טוב, אני אמיר, אני מנכ"ל מלינגו. אני שמח להיות פה, להסביר קצת על מורפיקס ומורפיקס סקול. אז אני אתן כמה דקות איזשהו רקע, ואחרי זה הנרי מצוות ניהול המוצר ייתן הדגמה בלייב על מורפיקס סקול. אז מי זה מלינגו? אולי אתם פחות מכירים אותנו בשם הזה. מלינגו זה השם של החברה, אנחנו חברה בת של אנציקלופדיה בריטניקה, מפתחים כבר 20 שנה פתרונות בתחום ניתוח הטקסט, חיפוש ופתרונות דיגיטליים ללימוד אנגלית. נחשבים לחברה המובילה בעולם לפיתוח פתרונות בתחום של שפות שמיות, עברית, ערבית ומה שדומה להם. פעילים בעיקר בשני תחומים, אחד בעולמות של חיפוש, ניתוח טקסט, ניתוח תובנות, הבנה של טקסטים ברמה גבוהה, והתחום השני זה פתרונות דיגיטליים בתחום של מילונים, לימוד אנגלית, כגון מורפיקס. במצגת הזאת אני מתמקד בעיקר במורפיקס סקול. מורפיקס סקול זה בעצם מוצר חדש יחסית, בין שנה וחצי, שהתחיל כאיזשהו בסיס גדילה למוצר מורפיקס, שעד לאותו רגע היה מילון עברי אנגלית עם טראפיק מטורף של כמעט 2 מיליון אקטיב יוזר בחודש, שבאנו ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו בעצם מציעים שירות שהוא קצת יותר רחב ממילון, שהוא מצוין, אבל זה nice to have, ובעצם פיתחנו פלטפורמה מקיפה באישור של משרד החינוך, שמאפשרת לימוד אונליין של אנגלית ברמות שונות, במגוון נושאים ותחומים. האתר מתאים לקהל רחב, זאת אומרת, הוא מתאים לתלמידים, לסטודנטים, תרגול פסיכומטרי, מבחני אמיר, תרגול מבחן ג'ימאט, עובדים שרוצים לשפר את האנגלית שלהם במסגרת העבודה או לרעיון עבודה. בעצם יש בו 5 רמות, וכל אחד בעצם לומד אנגלית בצורה פרסונלית. הוא גם מותאם למגוון רחב של לקוחות. זאת אומרת, לקוח פרטי יכול להשתמש בזה, בתי ספר יכולים להשתמש בזה כמו שמשתמשים בזה היום, מאוד בתי ספר משתמשים בזה כבר היום ללימוד אנגלית. מוסדות השכלה, מכללות, אוניברסיטאות יכולות לעשות שימוש. ארגונים שפעילים בשוק הבינלאומי, ספריות שאנחנו היום פעילים בהם, ובעצם כל סוג לקוח כזה, יש לו לוגין מסוג אחר שמאפשר למשתמשים שלו ללמוד אנגלית בצורה פרסונלית. אנחנו מטפלים במספר אזורי לימוד, הדבר הזה מתרחב כל הזמן. זאת אומרת, כרגע אנחנו מטפלים באוצר מילים, דקדוק, איות, דיבור והגייה, ויש גם אזור אישי שבעצם מאפשר לתלמידים לבנות לעצמם חידונים בהתאם לרמה שלהם ולתרגן באופן אישי בצורה פרסונלית. הדבר הזה דינמי מאוד, אני יכול לספר שכרגע אנחנו עובדים על reading comprehension, זה משהו שיושק לאתר בשנה הקרובה. גם התוכן עצמו מתרחב בהתאם לדרישות של משרד החינוך ולעדכונים שיש במדינג השונים. אני מאוד מתחבר לנושא של הכנס. אנחנו לאחרונה פגשנו כולנו את המושג למידה מרחוק. זה היה כמו איזושהי כתובת על הקיר, וניסינו להבין מה המשמעות של למידה מרחוק מבחינת מורפיקס סקול. לא חשבנו בקונוטציה הזאת שפיתחנו את מורפיקס סקול, אבל כן זיהינו שבתי הספר מהר מאוד צמאים לפתרונות דיגיטליים, שיסייעו להם לצלוח את התקופה המאתגרת. אני זוכר, יש לי ילדים בגיל בית ספר, כן עובד, לא עובד, זום, לא זום, איך מלמדים מרחוק. החלטנו להירתם למהלך הזה, ובעצם פתחנו את מורפיקס סקול למספר חודשים, 3 חודשים, בחינם לכל תלמידים בישראל. וראינו הצלחה פנומנלית, זה הצלחה, זה שינוי, שדרש מאיתנו לעשות עדכונים טכנולוגיים במהירות הבזק, כדי לאפשר לכל בני ישראל להיכנס למורפיקס סקול, זה לא משהו שהיה פשוט, אבל כן הייתי שמח לשתף אתכם קצת בתוצאות, כי הן מדברות בעד עצמם. ראינו קפיצה של פי 10 בכמות המשתמשים מבתי הספר ומורים ותלמידים בחודשיים האחרונים. אלפי מורים, עשרות אלפי תלמידים שנכנסו באופן שוטף למורפיקס סקול ותרגלו ושיפרו את האנגלית שלהם. אפשר לראות פה את הגרף, את הקפיצה, המספרים לא נמצאים פה, אבל כן הגרף משקף בעצם את שיעור הגידול בחודשיים האחרונים, וזה הולך וממשיך. זאת אומרת, אני חושב שדיברתם על זה בהתחלה, על המשמעות של למידה מרחוק והלימוד ההיברידי, אנחנו שם. זאת אומרת, הקורונה פה היא כנראה תישאר איתנו, והשילוב הזה של למידה בכיתות ולמידה מרחוק זה משהו שהולך להישאר איתנו.
לא דווקא בלימודים, בסדר, גם כמנהל חברה, אני רואה איך אנחנו משלבים עבודה מהמשרד וגם מהבית, וזה עובד לא רע. זהו, זה זמין בנייד, זמין בדסקטופ, בכל מקום, בכל מצב, בצורה פרסונלית, לכל משתמש יש יוזר, וההתקדמות שלו הולכת יחד איתו. זהו, תודה על הקשבה, עשיתי את זה מהר, אני אעביר את זכות הדיבור להנרי, מצוות ניהול המוצר. It's probably going to be in English. So, so thanks, Amir, for the introduction, and happy to be here today. So we're looking at Morphic School. Like Amir said, we opened this up for all of the children and all the teachers in the Israeli schools for a period of months, and they are continuing to use it. Even though we've stopped the free trial, they're continuing to join and to interact in different ways. Let me show you ways to log in. First of all, you can see that there's also a Mizrad Chinuch login here, but I'm going to log in as myself. Okay. So here we are. First of all, Amir mentioned all the different features that we have. So I'm going to just briefly mention them now. We have vocabulary, grammar, spelling, and pronunciation, as well as a personal zone. And I'll get into each of those really quickly. My time is already running short, so we'll try and do this as quickly as possible. First of all, the dictionary you all know, and the dictionaries obviously will always remain free for everyone. So let me just start by translating a few words, and I'll just try and go into a little bit more of the games we can do with those words, okay? So I'm just going to translate some words here. There's the word hi. You can also hear the word. You can save the word, which I'm going to show you how to do that. I'll start doing that now. I'll create a new list. We'll call it fast forward. Why not? And so now I have another word list, and I'll get into what the word lists are in a little bit, okay? Our dictionary is known for, obviously, our translations, and we also give many other features, such as example sentences, bituim, search high and low, senior high school, high. There's many. Obviously, the more frequent the word, the more expression, idioms there are. We also have these great usage tips. What's the difference between high and tall? Watch out for the GH, those kinds of things. And these are the kinds of things that teachers like, because teachers often struggle to explain these things during their lesson. And these are always questions that go kind of unanswered in their classroom. Okay, so we save that word. Yes, we'll move on. Let's just do a couple more words, and I'll show you what we can do with these words. We have many pictures in our dictionary as well. We're adding new pictures every day. There's about 100,000 base words in English, so it's going to take us a little time, just to be patient. Also, we have some usage notes here. What's the difference between sneakers, athletic shoes, training shoes, running shoes, et cetera, et cetera. Just go ahead and add that to fast forward. Okay. Let's do a couple more words. Is it interesting watching someone use a dictionary? Just curious. We'll find out later. Let's see. We'll add that word. Okay, great. I just wanted to show you something also. A couple minutes ago, I tried to look for the word fast forward to see if we had it. And we do. So that's pretty cool. And I also went to Google Translate to see if they have fast forward. And you can see the definition here. Maher kadima, lot, right? I mean, I'm not a native Hebrew speaker, but I don't make those mistakes. So this is what we're trying to differentiate ourselves from Google in that way. We go a little bit deeper. We give more expressions than you would find in Google. Moving on. So we mentioned that we have things like vocabulary,
and grammar, and a whole bunch of other features here. Let's see if we can get to some of them. We'll go to oh, my internet is running a little slow right now. Let's see. Come on, internet. It was working fine all morning. I don't know. So, anyways. You want me to share my screen, Henry? Is your internet working okay? Let me just try it. Looks like it. You want to try it again on your side? If not, I can share my screen. Okay, give me one. It should kick in any second now. Let's see. Okay, well, let's see what we can do here. Let's see. I apologize for this. My whole presentation is displaying the website, but we'll try and see what we can do here. Here we go. Thank you, Internet. Thank you, the Internet gods. Okay, Otsar Milim. So what we've done is we work with the Ministry of Education, and we've you can see here the bands. We have bands 1, 2, and 3. This is because of the Ministry of Education's English curriculum. Okay, so we took the words in each band and we divided them into levels. So we have Sisit, Binamit, Tova, and also we have Mitkademet and Mitsuyenet. That those are levels that go beyond what the Ministry of Education gives. And I'll just show you a little bit about, let's try Binonit. And we can just choose a card here, let's see. And you'll all be seeing my level of Hebrew. Let's see if I get these right. Callback, okay. So each game is divided into 5. Each game is a chunk of 5 words together, which come in 3 sets. So I'll show you. This is the first set is multiple choice. I know you're all okay. Okay. Yeah, I did it on purpose. Well, not really. Here's another one. Okay. Well, either way. So I guess I'm basically sort of level intermediate Hebrew. Let's see. Okay, so that's the first set. Okay, and then the next thing is to match the words. Okay, and I'm just gonna sort of fly through this. You know, this one I remember. Okay. Okay. See, I'm learning. Okay, and we get, after each thing, we get some points and coins, and then we can use these coins. I'll show you in a second to unlock some hints. Okay, so here's some hints. Okay, so the third shlav is spelling. I'll just go do one of these because I'm running out of time. Let's see. Okay, and we can also add the word here if we want to our lists. Why not? Okay, and you can skip the spelling if you don't want it, and you can also see your mistakes if you want to go back and revisit your mistakes. Okay, moving on, some grammar. We have basically we tried to follow as closely as possible to what they teach in the school, in the classrooms, from Kita Gimel up until Kita Yudet. So if I go here, if I go ahead to CC, you'll see it starts with, yes, no questions, WH questions, prepositions, basic verbs, the verb to be, which gives everyone problems. And then you can see it goes on and it advances to some more
other things like comparative and superlative, irregular verbs, and other kind of verb forms. Okay, I entered this one. Let's see. Okay, you get the idea. I'll try and fly through this. Let's maybe pick one more. Let's see. Neither. Neither. Okay. And what's cool is that after each answer, we have this tip. Again, this is kind of like we're trying to give students the ability also to practice and also to give them a sort of a mini lesson. Sur le toch de quiz. Okay. We also have some cool quizzes for the upper levels, conditionals, which I really like. If we go to the advanced, we have okay. a conversation game that we just did. I feel that someone's. Am I running out of time? Yes. Yes. Okay, please, so don't worry. We're a little overtime. Please. Okay. I promise you, I'll finish. I'll promise to finish in like 20 minutes, no longer. Thank you. Okay. Just a couple more things. Just we have spelling, which I really haven't gotten to show anyone. I haven't gotten to do anything. This is the harder level, so we have to choose the correct word. It's pretty fun, and so there's a lot more things that I'm supposed to say about this, that I want to say about this. But the personal zone, just one last thing. So remember I saved all those lists. So here we have the list that I've been saving. Here are lists that other people shared with me. We have words from Handmaid's Tale and Pinball Wizard. One of our colleagues at work, he likes this song, and he added these lists, and then he shared it with all of us. Okay, remember the disciple from the song, right? Okay, well, I'll go over that later. And lists that are shared with me. We also have different lists that Morphics editors created that are available for everybody. We also have quizzes that we've created and are available for everybody. And also the mistakes. And also the mistakes. So when you make a mistake in a game, it gets added to another list. So you can go back to that list. And it's pretty easy to share the lists too. You just click on it, you copy, and then you can send the link via WhatsApp or Facebook or wherever you want. And whoever opens up the list can then, they add it to their interface. מה שיפה ברשימות האלה, שבעצם כל מילה ששומרים לרשימה, מורפיקס סקול מייצר חידון בצורה אוטומטית. זאת אומרת, לא צריכים להתעסק עם המסיכים ובניית החידון, נוצר חידון שמאפשר בעצם לתלמידים לתרגל את המילים בצורה אוטומטית. And each word comes with flashcards. There's like a lot. Unfortunately, I only have minus 5 minutes to talk about it. So, and also you can see them in a list and things like that. What I'll do is I'll send my details in the chat, and whoever wants a demo can feel free to call me or send me an email, and I'd be happy to give anyone like a full sort of unrushed demonstration. And it's been my pleasure.